young businesswoman gets money for a startup, and he wants to engage in a business of import and export, Mr. Speaker. So he pays the necessary licenses up to and including import licensing, pays all he pays in Japan, and then he imports whatever goods he wants to do. The goods come and land in Mombasa, Mr. Speaker. And this young business person who had no idea that he would have to speak to the issue of licensing 12 times, while in Japan he spoke to it only once. But once in Kenya, he's supposed to speak to it 12 different times, and then gets completely fatigued financially, or confused, or conned. What do I mean? Because one, the businessman will meet people in the county government of Mombasa. The moment he satisfies them and their conditions, he has to move from Mombasa, crosses into Kwale County, does the same. From Kwale County, he has to go into Taita Taveta County. Therefrom, he goes to Makueni County. And he's still being challenged. You have not paid here. You're supposed to pay like this. And because the police, they know the ignorance of the business people, they even tease them, and these people part with money at points where they are not supposed to give any money. And as if it's not enough, having been tossed around 4 times, he doesn't know that he is yet to reach Machakos. At Machakos, his goods are at Machakos County, same story. Number 6, he has now to arrive into Nairobi, where he gets the super conman of Nairobi. And somehow he has to fight his way, and his goods transit Nairobi. Mr. Speaker, they arrive in Kiambu. They are not done with him. This person who was in a startup has to wait out of, talking his way out of Kiambu. He goes to Nakuru, Kericho, Kisumu, Vihiga, and eventually Kakamega, 12 times. So with this law, we are going to harmonize that so that this business person doesn't go through this kind of somersaulting. Mr. Speaker, I thank the young senator for this particular innovation, and want to specifically discourage the issue of multiple licensing procedures as this bill attempts. Mr. Speaker, if we pass this bill as proposed, we have clear-cut principles enshrined that will be a game changer. Mr. Speaker, doing business will now be done in a simplified manner. As I've said above, you don't have to be challenged 12 times before your goods arrive from Japan to reach Kakamega. Mr. Speaker, it will also, this bill, ensure that there is equity and transparency and accountability in the administration of the licensing procedures. And finally, Mr. Speaker, with this bill, we are going to ensure that the licensing framework is consolidated and requires persons to hold minimum number of licensing, ideally 1, 2, at most 3. Mr. Speaker, I am saying this as if I'm talking to the majority side alone. Again, I ask, where are the Azimio senators in this House, Mr. Speaker? And I say that very carefully because on paper, our able speaker might look like he's Azimio, but when he's de facto non-Azimio, Mr. Speaker, I want to encourage them, and a lot of them are young senators. They should take advantage of this platform. The platform of Parliament is very high. It is the highest platform from which you can speak.
instead of wearing a sufuria on your head to go and dodge the police trying to discourage you, you can say all the things you want to say in Kawangware, in Kibra, from this house. It will be on record. It stands a chance of becoming law, Mr. Speaker. Mr. Speaker, and my brother, the Senator of Bungoma, I was with you. We have, Senator Mungatana, proudly, you have to tell people you are senior. And proudly encourage them to listen to you. Because some of the things I see new members of parliament doing are unbelievable, Mr. Speaker. I was with the Senator of Bungoma in a function 2 weeks ago. And I saw in Tongaren, I saw and heard a member of parliament begging the chair of the committee of budget in parliament to help him, to give him money so that he could build a classroom. Senator Okoli, you remember who. And I was shocked. And he told that chair, Mr. Chairman, sir, because you have graced this occasion, please help me build 2 classrooms here at Martin Shikuku Primary School. Amazing. A chair of the committee is not the Minister of Finance, from whom you can ask for such a forms. He's not the head of state. He's your colleague. You're supposed to go and sit with him in the committee and see how you arrange finance. And what is more, Mr. Speaker, because of the members of parliament don't know, they need to be guided. The same member of parliament was speaking when he controls 140 million shillings from CDF. He's free to construct 8 classrooms if he so wishes, be they normal classrooms or story buildings, and avoid the embarrassment of looking like a man who is a chairman of a committee is his senior who provides them with money for development, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I look at Article 6, Clause 6, which speaks to the obligations that this bill will give county governments. And I am very excited because the principles include, Mr. Speaker, the protection of the rights of the consumers of the respective counties. As I said above, due to lack of these guidelines and principles, anything goes, including the real and imagined. Mr. Speaker, this bill will ensure that the quality of goods produced and services delivered are of the highest standard. Mr. Speaker, finally, the bill will ensure that the licensing fees imposed by county governments are not only uniform, but they are imposed with respect to the license and are not prohibitive and do not hinder the conduct of doing businesses. Mr. Speaker, you go to a country like Rwanda, where business people and businesses are not hindered. They are moving faster than us, the giants of this region. There's no reason why, Mr. Speaker, a Kenyan would want to benchmark on anything in Rwanda. But I'm starting to see committees and even some ministers going to Kigali in the name of wanting to see how it is done. Mr. Speaker, this should never be the case. Kigali, with due respect, they're our good neighbors and our friendly country. They're a very small thing, a tiny thing. You cannot compare Kigali, even Rwanda. Mr. Speaker, the GDP of Nairobi, the county of Nairobi, is bigger than the GDP of the Republic of Rwanda. And
because we are not taking it seriously, we hear people saying, oh, we want to go and benchmark. In Rwanda, we benchmark on what? The reason why Kigali looks better is because they are managing the plight of corruption. They are controlling it. Here in Nairobi, the governor of Nairobi has no excuse whatsoever why he should ever delay in paying salaries, why he should ever fail to equip all the health facilities in his county in the name of saying that the treasury has not released money. He should never wait, because he has the capacity of creating on-source revenue in amounts that can even allow him to be the one lending to the national government. Mr. Speaker, as we say these things, let it not look like we are trying to reinvent the wheel. A place where devolution works very well in the world, there are many places, but one of the areas I love, Mr. Speaker, is in Belgium. In Belgium, the devolved governments have more money than the federal government. So the federal government relies on the devolved governments to help it to be more efficient. So why would somebody want to be the governor of Nairobi when you have no idea that you will be controlling an economy bigger than the economy of Rwanda? And therefore, what do you do to unlock that economy? Mr. Speaker, this is the House. We must demand for performance from governors. And that performance should go beyond just them showing us how they pay salaries. Devolution was not about creating units as employment bureaus. Devolution was about unlocking the economic potentials of all the 47 counties of Kenya. Mr. Speaker, one can say these things on and on, but I'm glad that a trend seems to have developed in the last 10 years, over the last 2 elections, where senators are becoming governors and governors are becoming senators. I hope that with this mosaic, people who leave this house going to be governors will give us better governors than the governors who go into office without experience of having been in this house, whereby you have on paper the performance of all 47 counties through which you are able to compare and contrast. Mr. Speaker, with those many remarks, I wish to support this bill strongly. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Majority Whip. Senator Danson Mungatano. Bwana Spika, nachukua nafasi hii kutoa asante kwa kunipatia nafasi hii, pia mimi kuzungumzia mjadala huu. Jambo la kwanza, natoa asante kwa Mheshimiwa Mariam ambaye ndio alileta mswada huu kuhusu usawazishaji wa leseni na njia za kutoa leseni katika magatuzi yote 47 hapa Kenya. Nampongeza mheshimiwa kwa sababu kazi yake inaonekana kila wakati akileta miswada yake hapa, na tunataka kumpatia motisha aendelee na kazi hii. Mheshimiwa Bwana Spika, leseni ni muhimu kwa sababu leseni zinapatia mtu nafasi ya kufanya biashara yake bila kuwa na wasiwasi. Inampatia mtu mfanyibiashara yoyote nafasi ya kufanya kazi yake
akijua kwamba katika vitabu vya serikali, ikiwa ni serikali ya gatuzi ama ni serikali kuu, jina lake na biashara zake zinajulikana kirasmi, na anavyofanya ile kazi hana wasiwasi. Bwana Spika, sisi kutoka Tana River tuwakuzaji wa maembe. Pia tunatoa matunda mengi sana. Watermelons, tunatoa pojo, maharagwe. Bwana Spika, pia sisi wafugaji, na mara nyingi tunatoa mbuzi, ng'ombe, ngamia kwa masoko yetu kutoka gatuzi letu la Tana River. Na wale wanabiashara ambao wanakuja kununua, wengi wao wanatoka nje, na wakija wanakuja na leseni zao kuja kuchukua hii mali kwenda kutafuta soko. Sisi shida yetu ni kwamba wanabiashara ambao wanakuja kwa gatuzi letu wanasumbuliwa sana, wanateseka sana. Sisi wenyewe, kama unachukua maembe yako kutoka Tana River unaenda kuuza kaunti ya Kilifi ama kaunti ya Mombasa kupitia barabara, sisi pia tunasumbuliwa sana huku barabarani. Hata kama umekata leseni yako, tunapata shida kwa sababu hakuna usawazishaji ama uniformity kwa hizi leseni. So sheria hii mpya ambayo imekuja, Bwana Spika, italeta hali ya kupumua kwa wafanyi biashara. Kwa sababu sasa, ikiwa kwamba wanabiashara pengine umetoka na miraa yako kutoka huko Meru, umepitia Tharaka Nithi, umekuja mpaka Tana River County kuja kuuza, basi safari yako inakuwa nzuri zaidi na ya kupendeza zaidi kuliko kama mambo ya hii leseni yanasumbua vilivyo kwa sasa. Bwana Spika, sheria hii tunataka bunge la seneti ilipitishe kwa haraka sana, na tunaomba kila seneta ambaye atasimama wapitishe hii sheria kwa haraka sana. Kwa sababu ikiwa tunatoa bidhaa zetu kupeleka kwa soko, na ile leseni ambayo umekata ni leseni ambayo inajulikana na maaskari wa kaunti na maaskari wa serikali kuu, inakuwa rahisi kwa wafanyabiashara kufanya hii kazi zao. Bwana Spika, kwa sasa ipo shida, na wenzangu washaongezea na wameongea sana kuhusu shida ambazo watu wa biashara wanapata. Sisi kule chini, sehemu kama za Hewani, sehemu za Kulesa, sehemu kule chini kama za Wema, watu wakishatoa matunda katika maeneo yao ya mashamba, unakuta wafanyi biashara wanakuja pale, wanasema lazima washushe bei ya kununua kwa sababu wamepata shida huko njiani. Pengine wameweka lori ya kwanza, walinunua na pesa fulani, lakini mara ya pili wanaanza kulia bei kwa sababu wamesumbuliwa sana barabarani, na ni kuhusu hama leseni. Wale wanaofanya kazi sokoni ya mifugo, mbuzi na ng'ombe pale sokoni Garseni, ama kule juu sehemu zetu za Tana River, sehemu za Bangal, wanapata shida sana kwa sababu kati ya wale wanabiashara ambao wanakuja kununua, kifungu cha 7 katika hii sheria inasema kwamba kila gatuzi na kila licensing authority inatakikana, baada ya hii sheria kupitishwa, miaka 3 isipite
kabla wao hawajaweka hii system yote kwa mambo ya kompyuta. Mambo ya ufisadi, Bwana Spika, kwa sababu ikiwa mtu atakuwa amefuatizia zile procedure, amekata leseni yake, anakuja Tana River kuja kununua ng'ombe, mbuzi, ama kuja kununua vyakula, kuja kununua mahindi, kuja kununua manasi, kununua nini, akisimamishwa anamwambia polisi, angalia katika leseni, mimi nishalipa, mimi nishafanya kila kitu, kwa hivyo haina haja tena kunisumbua na mambo ya pesa. Bwana Spika, ukienda nchi kama Afrika Kusini, hata saa ile unaingia kwa geti, sioni mtu akija na kikaratasi pale ama kitabu akuandike ati wewe jina lako ni nani, ati wewe leseni yako namba ngapi. Watu wanakuja, Bwana Spika, na kitu cha kompyuta, anaweka karibu na karatasi yako kama ni lesson, na inaonyesha automatically kwamba wewe ile leseni yako iko sawa, unapita, hata upotezi wakati. Saa ingine hizo lessons zimebandikwa katika kioo cha gari. Sasa mtu kama anakuja pale, hiyo lesson ishabandikwa pale, askari anaweka tu, kama ni mtu wa geti, kama ni mtu wa askari, kama ni mtu wa kanjo, wanaweka ile kitu ya kompyuta na hiyo gari bila kupoteza wakati inapita. Bwana Spika, sisi tunataka Kenya pia iendelee. Sisi tunataka wanabiashara wetu waende mbele. Ikiwa mtu